Ты занимаешься бхакти? Нужна флешка твоя. Я, правда, не знаю, успеет ли Лешка все сделать. Конечно, успеет. Все, настроим. Харе Кришна. Shri Shri Gita Guru Chandra ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande.
Jayam Gauranitai 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 Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyam Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Gaura Nitai Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Gaura Premanande Дорогие преданные, давайте поприветствуем нашего гостя, это Мадхавананда Прабху. Он ученик его святейшества Гургавинды с вами Махараджа.
Shri Guru Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Bolo. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvisesa Shunyavadi Paschachadi Shatadine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvisesa Shunyavadi Paschachari Vancha Kalpatarubhyascha Bolo. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Vaishnavebhyo Namo Namah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
eyes and put your hands in the air. And all together from the core of your heart. Hare Bolo Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, One more time with a little more feeling. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, lovely, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama. Gora hey, Gora hey, Gora hey, Gora Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya, Nityananda Ram. Jaya go, Jaya Jaya, Jaya go. Hare
Prabhupada ke, Supreme Dr. Nityananda Prabhu ke, Supreme Purushottam Sachinandana Gaura Hari ke, Guru Giriraj Maharaj ke, Shri Radhakun Shamakun Giri Govardhana ke, Shri Vrindavan Dham ke, Shri Mayapur Navadvipam ke, Shri Purushottam Keta, Vipralamba Keta, Jagannath Puri Dham ke, Shri Madhurya Dashagana Iti Murti Mahabal Prakash, Jagannath Swami ke, Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Mati Subhadra Mai, Shri Darshandu ke, Shri Radha, Lalita Tota Gopinath Ju ke, Lord Premanande, Shabadeva Bhaktavinda ke. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Shiva Prabhupada. Gauragraganya Gana Gota Goloruharam Gauranga Gudatama Gopyada Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavadam Satatam Namami. It's pretty magical. Uttama Adama Kichuna Bachila Jachila Jilika Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridaya Dariya Bola. Now listen. Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gauranga Nama Re Bolo. Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Nama Re. Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gauranga Nama Re. Bhaja Gauranga Laha Gauranga Nama Re. Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re. Jai Jana Se Hoy Amara Prana. Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re. Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Yashaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Vidana Padama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pitva Rishe Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya
Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathapta Brajabala Pahimam Panchakopatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I want to thank everyone very much for coming tonight and being so kind to let us join your Sangha for a few days. Хотел поблагодарить всех за то, что вы пришли и присоединились к нашей санге. Вы были так добры, что пришли сюда. It's not a cheap thing to join a Vaishnav Sangha. Это не дешевая вещь присоединиться к вайшнавской санге. Yesterday in Moscow we were speaking something about the importance of intimate association. И вчера в Москве мы обсуждали важность сокровенного общения, близкого общения. Everybody naturally hankers for that. И, естественно, все стремятся к этому. If we could just spend a week with Gurudev, just the two of us. Попробуйте себе представить, просто я и Гурудев, только мы, я и он вдвоем. And he could speak many confidential things to me. Он может рассказать мне очень много сокровенного, не так ли? Хорошо. Это же хорошо. So really, this is the purpose of our society. И в этом цель нашего общества. But it becomes a little difficult when things get very big and there's so many different types of devotees. Но все становится сложнее, когда все становится очень большим и появляется много преданных. Because to find some satisfaction, Rupa Goswami, he says, Guyam akyati pritchati. You should have some confidential exchange. В нектаре наставлений Рупа Госвами говорит: Гухьяма киати причати, что у вас должно быть сокровенное, близкое общение. I heard a story once about one of Prabhupada's most dear daughters. Я слышал историю об одной из дочерей Шрилы Прабхупады, очень дорогие дочери. Prabhupada had so much love for Jamuna. У него была очень сильная любовь к Ямуне. I think a year or so before she left this world, Jamuna had gone to Mayapur. И незадолго до того, как она покинула этот мир, она отправилась в Майпур. And she organized some program, kirtan program, with a small group of devotees, maybe 8 or 10 devotees. И она организовала небольшую программу с преданными, там было 8 или 9 преданных всего. And they were coming together every day. Они собирались каждый день And when they перед began, she told the devotees, you please come every day, don't miss. И когда они начинали, она сказала преданным: вы приходите каждый день и ни единого дня не пропускайте. So after a few days, the devotees were beginning their program, and there was a knock on the door. И в один из дней, когда начиналась программа, в дверь постучали. And they opened the door, and there was one Mataji initiated devotee. She's a friend of some of the devotees there. И там стояла Матаджи, инициированная преданная, она подруга кого-то из преданных, присутствовавших на программе. She said, "Can I join the kirtan?" И она говорит: а можно мне присоединиться к киртану? And Jamuna, she said, "I'm sorry, but there's not enough room." Но Ямуна ей сказала: прости, пожалуйста, но у нас нет места. The devotees looked around. There was so much room. Преданные посмотрели по сторонам, да тут же полно места. And everyone felt a little shy. И все почувствовали так немного Why is she doing like застеснялись. this? Why is Jamuna doing like this? Почему Ямуна так делает? And finally, one of them said, "Well, there's enough space. We can go a little on the balcony. It'll be okay." Кто-то сказал: ну ничего, мы можем подвинуться, достаточно пространства. And very reluctantly, Jamuna said, "Okay." Но с большим, как бы, нехотя, она сказала: ну ладно. So later, one of the devotees went to Jamuna and asked her, "Why did you do that? И после этого один из преданных подошел к Ямуне и спросил: почему ты так You're such a поступила? loving person. You always encourage everyone." Ты же такая, добрая, добродушная, преданная, всегда любила преданных, She's a вдохновляла их. nice devotee. И та преданная тоже She's хорошая. friends with many of the devotees. Она дружит со многими преданными, присутствовавшими.
And Jamuna said, yes, I know. И Ямуна сказал, да, я знаю все это. She said, but I could see when she came to the door, like written all over her face, was the attitude of entitlement. Но я видела, что когда она подходила к двери и стояла там в дверях, прямо на лице было написано, что она это делает для того, чтобы заработать себе какое-то положение. I'm a devotee. Я преданная. I can just come into any assembly of devotees, any kirtan, any katha, and just join in. И я могу прийти в любое собрание преданных, там киртан, если идет, или катха, и могу присоединиться к ним. Jamuna said, I'm sure she's a nice devotee. И Ямуна сказала, я уверена, она хорошая преданная. But we want a sangha that we move together and that we can go very deep together in. Но я хотела такую сангу, в которой мы могли бы приблизиться друг к другу и погрузиться очень глубоко. We need that in our society. И нам нужна именно такая санга в So нашем I'm happy обществе. to see a nice program with so many devotees who've come. И поэтому я рад, что здесь проходят программы, на которые приходит так много преданных. I'll ask you the same question I asked yesterday in Moscow. Я спрошу такой же вопрос, как я задал вчера в Is Москве. there anyone here who's not a vegetarian? Есть ли кто-то, кто не вегетарианец? It's okay. Ну, это нормально. Raise your hand if you're not. We don't mind. Поднимите руку, если вы не вегетарианец. Okay, this is Prabhuji. You're not. That's okay. Good. Okay. Это хорошо. But most of the devotees here are vegetarian. Но в основном все преданные And you вегетарианцы. know all about vegetarianism also, да? И вы тоже все знаете про вегетарианство, да? No, you don't. Acha. Okay. Okay. Vegetarianism is something very important to learn about. Вегетарианство – это нечто очень важное, о чем вы должны узнать. It's good for our planet. Это хорошо для планеты, And it's also good for you. и также хорошо для вас. Because when our body becomes a graveyard of the dead bodies of other living entities, Потому что когда наше тело становится кладбищем для мертвых тел других животных, it affects our consciousness. это влияет на наше сознание. So most everybody here is a vegetarian then. И большая часть здесь присутствующих So вегетарианцы. we won't speak with you about that. Поэтому об этом мы с вами говорить не We'd like будем. to speak something a little deeper, a little more intimate. И я бы хотел поговорить о чем-то более глубоком. So I'd like to read to you something from Srila Prabhupada's translation and purport. Я бы хотел прочитать кое-что из перевода и комментариев Шрилы Прабхупады. To Srimad Bhagavatam, Шримад Бхагаватам, Canto 4, Chapter 24, Text 15, for those of you who have these smartphone devices. Для тех, у кого есть вот смартфоны с книгами Шрилы Прабхупады, это песня 4, глава 24, текст 15. Yaduktam bhakti drishtena girisena prasidata tadhyayanto japantascha pujayantascha samyutaha. When all the sons of Prachinabhari left home to execute austerities, they met Lord Shiva, who, out of great mercy, instructed them about the absolute truth. All the sons of Prachinabhari meditated upon the instructions, chanting and worshipping them with great care and attention. После того, как сыновья Прачинабархи ушли из дома, чтобы совершать аскезы, они повстречались с Господом Шивой, который оказал прачетам великую милость, открыв им абсолютную истину. После этой встречи сыновья Прачинабархи постоянно размышляли о его наставлениях, повторяли их и благоговейно поклонялись им. Srila Prabhupada's purport. It is clear that to perform austerities or penances, or for that matter, any form of devotional service, one has to be guided by a spiritual master. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хорошо известно, что совершать аскезы или заниматься любым другим видом преданного служения нужно под руководством духовного учителя. Here it is clearly stated that the 10 sons of Maharaj Prachinabhari were favored by the appearance of Lord Shiva, who out of great kindness gave them instructions regarding the execution of austerities. В этом стихе прямо говорится, что сыновьям Махараджи Прачинабархи посчастливилось встретить на своем пути Господа Шиву, который оказал им великую милость, объяснив смысл совершения аскез. Lord Shiva actually became the spiritual master of the 10 sons
And in turn, his disciples took his words so seriously that simply by meditating upon his instructions, Jayantaha, they became perfect. По сути дела, Господь Шива стал духовным учителем 10 сыновей Прачинабархи, а его ученики, в свою очередь, настолько серьезно отнеслись к указаниям учителя, что просто размышляя о них, дхьянтах, достигли совершенства. Prabhupada says a very important thing. Шрила Прабхупада говорит, что это очень важно. This is the secret of success. Это секрет успеха. After being initiated and receiving the orders of the spiritual master, the disciple should unhesitatingly think about the instructions or orders of the spiritual master and should not allow himself to be disturbed by anything else. Получив духовное посвящение и выслушав указания духовного учителя, ученик должен отбросить все сомнения и размышлять над тем, как выполнить эти указания, не отвлекаясь ни на что другое. This is also the verdict of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, who, while explaining a verse of Bhagavad Gita, Vyavasayatmika Buddhir Ekeha Kurunandana, points out that the order of the spiritual master is the life substance of the disciple. То же самое утверждает и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, который в комментарии к одному из стихов Бхагавад-гиты «Явасаятмика Будхир Экеха Курунандана» говорит, что указания духовного учителя должны стать целью и смыслом жизни ученика. Listen to what Prabhupada says next. Послушайте, что дальше Шрила Прабхупада говорит. The disciple should not consider whether he's going back home, back to Godhead. Он не должен думать о том, что вернется ли он домой к Богу. His first business should be to execute the order of his spiritual master. Его первоочередной долг – выполнить указания своего гуру. Thus, a disciple should always meditate on the order of the spiritual master, and that is perfectional meditation. Поэтому ученик должен постоянно медитировать на указания духовного учителя, и тогда его медитация будет совершенной. Not only should he meditate upon that order in a passive kind of way, but he should find out the means by which he can perfectly worship and execute it. Ученик должен не только думать об указаниях духовного учителя, то есть пассивно просто размышлять, но также искать способы и средства, с помощью которых он сможет исполнить их. Do you mind if I tell you a little story about my spiritual master? Вы не против, если я вам небольшую историю расскажу про своего духовного учителя? Is that okay? Gurgovinda Maharaj, he told us that he grew up in Orissa. Говинда Махарадж рассказывал нам, что он вырос в Орисе. He said, I knew many Vaishnavas in Orissa. Он говорил, я знаю много вайшнавов в Орисе. I knew many disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Я также знаю много учеников Шрилы Бхактисиддханты I Сарасвати. wanted to find a guru. И я хотел найти себе гуру. And I looked at all these Vaishnavas, but none of them were my guru. Я смотрел на всех этих вайшнавов, но никто из них не был моим гуру. And it's a long story. Это длинная история. We wrote some book about his life. Мы написали книгу о его жизни. So later he left home И позже он покинул дом in search of guru. в поисках гуру. And he told us that he went from Cape Comorin, the very southernmost point of India, to the Himalayas, the northernmost point. И он говорит, что он прошел от самой южной точки Индии до самой северной And he met so many sadhus, и встретил множество саду, but none of them were his guru. но ни один из них не был He его was гуру. looking for someone who could give him three things. Он искал кого-то, кто может дать ему три вещи. Three things that he'd grown up with since a boyhood. И три вещи, о которых он думал, пока он рос. Three things that had been in his family for hundreds of years. И эти три вещи были в его семье на протяжении сотен лет. He wanted to find someone who could speak to him about the Hare Krishna Mahamantra. Он хотел найти того, кто сможет рассказать ему о Харе Кришна Махамантре. Someone who could teach him about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Кого-то, кто может обучить его, рассказать ему о читании And Махапрабху. someone who is teaching Srimad Bhagavatam. И кого-то, кто обучает Шримад Бхагаватам. Because these are the three things that he had faith in.
Это 3 вещи, в которые он верил. Но он обошел всю Индию и не смог найти никого. И он подумал, ну, в конце концов, пойду я во Вриндаван. Вриндаван – это очень дорогое место для Кришны. Обязательно Кришна удовлетворит мое желание там. И он отправился в Вриндаван. Он останавливался в различных храмах, встречал множество саду. И он думал, нет, это не мои гуру. He was walking in an area a little outside of Vrindavan, which is called Ramanreti. И однажды он гулял по одной области, которая, в принципе, находится за пределами Вриндавана, называется Раман-Рети. И там он увидел что-то странное. Что-то, что он никогда в жизни до этого не видел. Wearing dhoti and kurta and Vaishnav tilak and saris. Он увидел множество людей с белой кожей, которые носили вайшнавские тхоти, курты, сари, тилаки. He was used to tilak. Он носил сам тилаку. He wore a dhoti as a young boy his whole life. Он с самого детства носил доти. But he'd never seen foreign people dressed like that. Но он никогда не видел иностранцев, которые так одеваются. So he went up to speak to them. И он пошел с ними поговорить. And one of them gave him a magazine. И один из них дал ему журнал. Said, "Here, this is Back to Godhead." Вот, держи, это Back to Godhead, обратно к Богу. So he opened the magazine. Он открыл журнал. The first thing that he saw was the Hare Krishna mantra. И первое, что он увидел, Харе Кришна мантра. And then there was a picture of Chaitanya Mahaprabhu. А дальше была картинка Чайтаньи Махапрабху. Turn the pages, and there's a section of Srimad Bhagavatam. И он полистал страницу и смотрит, о, выдержка из Шримад Бхагаватам. He said, "I would like to meet your guru." И он говорит, я хотел бы увидеться с вашим гуру. He's present here. You come. Ему сказали, да, он здесь, пойдемте. At that time, Brahmananda Prabhu was Prabhupada's secretary. В то время Брамананда Прабху был секретарем Прабхупады. So Brahmananda, he went into Srila Prabhupada and he said, "Prabhupada, there's some sadhu here who wants to speak with you." И он вошел к Шриле Прабхупаде и сказал, Прабхупада, здесь какой-то саду хочет с вами увидеться. Gauragovinda Maharaj, when he told this story, he said that I wasn't a sadhu, but I was dressed like a sadhu. И Гаургаинда Махарадж, когда рассказывает эту историю, он говорит, я не был саду, я просто был одет как саду. And when he came in to see Srila Prabhupada, Prabhupada asked him, "Have you taken sannyas?" И когда он зашел к Шриле Прабхупаде, Прабхупада тут же спросил его, ты принял саньясу? Was the first question he asked him. Первый вопрос, который он ему задал. He was very astonished. Тот был очень удивлен. Because for many years he'd wanted to take sannyas. Поскольку на протяжении многих лет он хотел принять саньясу. Not just to get some position. Не то, чтобы он хотел занять какое-то положение. Not because he liked orange cloth better than white cloth. Не потому, что ему оранжевая одежда нравилась больше, чем белая. But because he understood something about the deep meaning of Chaitanya Mahaprabhu's sannyas. Но это было из-за того, что он понял глубокое значение принятия саньяса и Господа Чайтаньи. And Mahaprabhu had taken sannyas because he wanted to taste the prema, the ecstatic love that Srimati Radharani had for Krishna. Махапрабху принял саньясу, потому что он хотел испытать прему, экстатическую любовь, которую Шримати Радхарани испытывает по отношению к Кришне. So Gauragovinda Maharaj, in his diary in 1974, he said, "I want to become a sannyasi beggar of prem like that." И в своем дневнике Гаургаинда с вами пишет в 1974 году, что он хочет стать саньяси, который как попрошайка просит прему. And so when he met Srila Prabhupada, the first thing Prabhupada asked him, "Have you taken sannyas?" И вот он встречает Шрилу Прабхупаду первый раз в жизни, и первое, что тот у него спрашивает, ты принял саньясу? And Gauragovinda Maharaj said, "I knew this is my guru." И Гаургаинда Махарадж говорит, я знал, это мой гуру. Because he knows my heart. Потому что он знает мое He's a сердце. manifestation of the super soul. Он является проявлением сверхдуши. And so he surrendered to Srila Prabhupada. И он предался Шриле Прабхупаде. And within, I think, 9 months, Prabhupada gave him first, second, and sannyas initiations. И спустя 9 месяцев Шрила Прабхупада дал ему первую, вторую и посвящение в саньясе. And Prabhupada told him, "Go to Bhubaneswar and Orissa."
И Прабхупада сказал ему: отправляйся в Бхуванешвар, что в Орисе, and you preach there. и проповедуй там. And Gorgovina Maharaj, he said, Srila Prabhupada, whatever you tell me, he said, can I have some money? И он сказал: Шрила Прабхупада, все, что скажете, но можно мне денег немного? Because Gorgovina Maharaj is a sannyasi, he had no money, how is he going to rent a place, what is he going to do? И он же саньяси, Горгавинда Махарадж, он саньяси, как он сможет уехать отсюда, что ему там делать? Prabhupada said no. И Прабхупада сказал: нет. So Prabhupada, can I have some books to take with me? И он сказал: Прабхупада, а можно я книги с собой возьму? Some of your books will sell them. Возьму ваши книги и буду их там продавать. Prabhupada said no. Прабхупада сказал: нет. He said, well, Prabhupada, can I take some devotees with me? Прабхупада, а можно я с собой преданных возьму? Prabhupada said no. И Прабхупада говорит: нет. He said, when I went to America, I was by myself. Он говорит: когда я прибыл в Америку, я был один. You're from Orissa. Ты из Орисы. This is your country land. Это твоя страна. Отправляйся. So he had nothing. И у него ничего не было. But he had one thing. Но у него было He had the most valuable thing. самое, что-то очень ценное, самое He had ценное. the order of Srila Prabhupada. У него был приказ Шрилы Прабхупады. So Srila Prabhupada is speaking here in this purport about this point. И Шрила Прабхупада в комментарии здесь говорит по этому поводу. He says that the first duty, the first business of the disciple is to execute the order of his spiritual master. Главный долг ученика — исполнить наставление духовного учителя. So Gorgovina Maharaj, he went to Bhubaneswar, he had no place to stay. И вот Горгавинда Махарадж отправился в Бхуванешвар, но у него не было места, где остановиться. Have you ever been to Bhubaneswar? Raise your hand. Кто-то из вас был в Бхуванешваре? Few devotees. Have you been to Bindu Sarovar? На Бинду Сароваре были? Okay. Right next to Bindu Sarovar, there's an ancient temple of Ananta Vasudev. И там рядом с Бинду Сароваром находится древний храм Ананта Васудевы. So right next to the temple of Ananta Vasudev, there's two dharmashalas. И сразу за этим храмом находятся две дхармашалы. And those dharmashalas, they allow sadhus to stay there with no charge. И в этих дхармашалах они разрешают садху оставаться переночевать и не берут с них никакой платы. Sadhus, and then they charge cheap amount for pilgrims. А садху они не берут, и совсем небольшие деньги они берут с паломников. But they only let them stay for a few days. И там он остался всего на несколько дней. So after a few days, they asked Gorgovina Maharaj, you should go now. И через несколько дней они сказали Горгавинда Махараджу: тебе идти надо. He went to the dharmashala next door. И он пошел в следующую He stayed дхармашалу. there for a few days. Там еще несколько дней прожил. And then they told him, you have to go. И они ему говорят: все, тебе пора. He went back to the first place. Он вернулся в первую, And after a few days, he went to the second place. а через несколько дней обратно во Until вторую. both places told him, you can't come anymore. И в конце концов в обоих дхармашалах ему сказали: So for тебе больше some нельзя time, he сюда was приходить. staying in a tea shack, in a little stall of someone who sells tea. И какое-то время он жил просто вот в такой тележке, с которой чай продают. And Srila Prabhupada, he instructed Gorgovina Maharaj, he said that we have some property in Bhubaneswar that was donated by a lady named Chubby Kanungo. И Шрила Прабхупада сказал ему, что в Бхуванешваре у нас есть собственность, которую пожертвовала женщина Чаби Kanungo. Кунунга. So he went there. И он отправился туда. At that time, you couldn't get a rickshaw to take you there. И в то время нельзя было нанять рикшу, чтобы туда It was a добраться. big jungle, Это был просто лес. and everyone was afraid to go there. И все боялись туда идти. They said there's tigers there, Они говорили: там тигры, wild elephants. дикие слоны. To this day, if you walk about 30 minutes north of the temple in Bhubaneswar, there's a wild elephant preserve. И даже сейчас, если вы пройдете несколько минут от храма в Бхуванешваре, там есть заповедник с дикими слонами. Once Gorgovina Maharaj was giving a lecture there to some of the local villagers. Однажды Горгавинда Махарадж давал там лекцию местным It жителям. was at night. Это было вечером. And after he spoke for a few hours, when he stood up to finish, a cobra fell off of his lap. И когда он встал после нескольких часов рассказа,
С его колен упала кобра. It's the kind of place it was. Это вот такое вот место, можете себе There was представить? one college student whose name was Shrutidhar. И там был один студент из колледжа, его звали Шрутидар. And he met Gorgavinda Maharaj and he wanted to help him. Он встретил Гаургоинда Махараджа и захотел ему помочь. So he would give him rides on the back of his bicycle. И он возил его на своем велосипеде. That devotee later became initiated by Gorgavinda Maharaj. На багажнике велосипеда, и он получил посвящение от Гаургоинда He Махараджа. was my godbrother Sachinandan Prabhu. Это мой духовный брат Шачинандан Прабху. He just passed away a couple months ago. Пару месяцев назад он оставил тело. So Gorgavinda Maharaj, he wanted to stay on that property that Chabikunungo had donated. И Гаургоинда Махарадж, он хотел остаться в этом здании, которое пожертвовала Чабикунунго. But there's no place to stay. Но там не было At that места. time, they were just beginning construction on National Highway number 5. И в то время они только начинали строить национальное шоссе номер 5. And there were some road workers staying there in a tent. И там была палатка, в которой жили дорожные рабочие. So Gorgavinda Maharaj started staying with the road workers in the tent. И Гаургоинда Махарадж пытался жить с этими рабочими в палатке. When Shrutidhar, that young student, saw that, he was shocked. Когда Шрутидхар, этот молодой студент, увидел это, он был Because шокирован. these road workers, they're not like devotees. Поскольку эти дорожные рабочие, это же не преданные. They're not vegetarian. Они даже не вегетарианцы. They smoke cigarettes and Курят drink alcohol сигареты, and пьют алкоголь use very bad language. и ругаются. So Shrutidhar, he asked Gorgavinda, he said, Maharaj, how can you stay in that tent? И Шрутидхар спросил: Махарадж, как вы можете в этой палатке жить вообще? And Gorgavinda Maharaj told him, no, this is a very nice place. Гаургоинда Махарадж сказал: нет, это очень хорошее место. This is the place my spiritual master gave me. Это место, которое дал мне мой духовный учитель. He considered that Srila Prabhupada had made arrangements for him in that way. И он считал, что Шрила Прабхупада устроил все для него таким образом. And whatever arrangement Srila Prabhupada made, that was perfect for him. И все, что Шрила Прабхупада для него устроил, это было совершенно для него. So Srila Prabhupada speaks in this purport about this. И в этом комментарии Шрила Прабхупада говорит об этом. That we should take the orders of the spiritual master so seriously. Мы должны принять приказ духовного учителя так серьезно. And this is the secret of success. И в этом секрет успеха. But to be able to do that, we have to have faith in the spiritual master. Но чтобы мы могли сделать это, у нас должна быть вера в духовного учителя. This is a very nice building. Looks like an old building. Это очень хорошее старое здание. To make a building like this, 3 primary ingredients are required. Чтобы построить такое здание, нужно 3 главных ингредиента. You have to have sand. Нужен песок, You have to have concrete, нужен цемент and you have to have water. и вода. Similarly, for a relationship between the guru and the disciple, 3 things are required. И точно так же для отношений между гуру и учеником нужно 3 вещи. You need a guru, Нужен гуру, you need a disciple, нужен ученик, and you need something which seems very simple, very commonplace. и нужно что-то очень простое, что-то такое естественное. You might have very nice cement. У вас может быть хороший цемент, You might have first-class sand. у вас может быть первоклассный песок, But if there's no water, но если нет воды, you can't make the building. не получится построить You ничего. might have a first-class guru. Может быть, у вас первоклассный Maybe гуру, the disciple is first class. может быть, первоклассный ученик, But a third thing is required. но требуется 3-я вещь — faith. – вера. And the disciple should have firm faith in Gurudev. И ученик должен обладать твердой верой в Гурудева. We sometimes sing a nice song by the poet Sanatan Das. Иногда мы поем прекрасную песню поэта Санатана Даса. We printed this in our Krishna Kathamrita Bindu magazine. Мы ее опубликовали в нашем журнале Кришна Катхамрита. I'll sing a few lines of this and you can chant Hare Krishna in response. Я спою несколько строк, а вы можете в ответ петь Харе Кришна. Ashraya Koriya Bandhan Shri Guru Charan Hare Krishna. Vignan Milibai Krishna Prema Dan Balok. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе.
What do you do with Guru? Что ты будешь делать с гуру? I know. Я знаю. When I take initiation, Когда я получу I посвящение, tell my best friend, take a photo. я скажу своему лучшему другу, сними And then нас. I develop the photo. И я ее 15 увеличу. feet high and 20 feet wide. Я сделаю эту фотографию огромной, 15 на 20 футов, So that I can show everybody that Gurudev and I were like this. чтобы я всем мог показать, я и гуру, мы вот так вот. But that's not coming close to Guru. Но это не значит приблизиться I've к гуру. seen in Disneyland in America, Я видел в Диснейленде в Америке, they have a cardboard photo of Michael Jackson. у них есть большая такая фотография Майкла Джексона. And you can stand next to him Можно встать рядом с ним and have your picture taken. и сфотографироваться. And you can show everybody, hey, see, I know. И потом всем Майкл показывать, Джексон. и говорить, смотрите, я знаю Майкла Джексона. Coming close to Gurudev isn't just having our photo taken with him. И приблизиться к Гурудеву — это не просто сделать фотографию. Nor is it just getting initiation. И даже не получить In the посвящение. Oriya language, there's a saying. Есть на Ории одно высказывание. Kona Funka Guru. Kona means the ear. Кона значит ухо. And Funka means to spit. Фанка значит плевать. So Gurudev, his business isn't just to come and spit in your ear, give you the mantra. И Гурудев — это не тот, кто просто приходит и плюет вам в ухо, давая мантру. He's not only mantra datta, the giver of the mantra, Он не просто мантра-датта, тот, кто дал but he's мантру. ashraya datta, he gives us shelter. Он ашрая-датта, тот, кто дает прибежище. So ashraya kariya vandon Sri Guru Charan, I offer these prayers and I take shelter of Gurudev's feet. Я предлагаю эти молитвы и принимаю прибежище у стоп духовного учителя. Jaha hoite mili by Krishna premadan, and by doing that I'll get Krishna prem. И делая это, я получу Кришна прему. Jivira nishtara lagi, nandasutra hari, yamvane prakashahana, guru rupa dari, bolo, Hare Krishna, Hare Krishna. Who is Gurudev? Кто такой Гурудев? Gurudev is a manifestation of Krishna. Гурудев — это воплощение Кришны. Doesn't mean that Gurudev is Krishna. Это не значит, что Гурудев — это Once in Кришна. Kolkata, Prabhupada said, if you think your Gurudev is Krishna, Однажды в Калькутте Шрила Прабхупада сказал, если вы думаете, что ваш Гурудев — это then if Кришна, someday you become Guru, тогда в один день вы станете гуру. then you'll also think, now I'll become Krishna. И вы будете думать, теперь я стал Кришной. This is a great danger, Prabhupada Это said. большая опасность, говорил Шрила Прабхупада. Acharya mam vijaniya navamanyeta karichit. He's Krishna's representative. Он представитель Кришны. Sakshadarit vinastam asta shastar. He's the manifestation of Krishna's Shakti. Он проявление Кришна Шакти. Jivera nishtara lagi nanda sutta hari. Nanda sutta hari. Krishna has come for a purpose. Кришна пришел с одной целью, Jivera nishtara lagi. To deliver the conditioned souls. чтобы освободить обусловленные души. Bhuvane prakashahana guru rupa dari. Guru rupa dari. Dari means to assume or take on. Дхари — это значит принимать что-то. Bhuvane means in this world. Бхуване значит в этом мире. Prakasha means to manifest. Пракаша значит проявлять. Krishna has manifested in the form of my Gurudev. Кришна проявился в форме моего Гурудева. Mahimaya Guru Krishna Eka Korijan Guru Agya Hriday Sabha Sacha Koriman Bolo Hare Krishna Hare Krishna. You should know that Guru and Krishna are one. Вы должны понимать, что Гуру и Кришна They're not едины. one in Shakti. Это не то, что одно They're not Шакти. one in form. Они не едины в But форме, Mahima,
they're one in their glory. Но Махима, они едины в своей славе. And what do you do with Gurudev anyway? И что же вы будете сделать с What's the Гурудевом? necessity of Guru? В чем необходимость If гуру? you take a Guru, it may cause you so many troubles. Если вы примете гуру, у вас будет так много проблем. You have to serve him. Надо служить ему. And maybe, Hare Krishna, maybe he has some problems, he goes away. И может быть, Хари Кришна, конечно, простите, но он Why do I уйдет need однажды. Guru? Зачем вам гуру? I'll just chant Hare Krishna. Давайте просто Хари Кришна петь. Once Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was requested by some disciples to come and meet one sadhu. Однажды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати по просьбе своего ученика пришел встретиться с одним саду. He said, Guru Maharaj, he's a very, very elevated devotee. Он сказал: Гуру Махарадж, это очень возвышенный преданный. Once he was crossing the train tracks. Однажды он переходил железнодорожные пути, A train was coming. и шел поезд. And suddenly he stumbled and fell. И он вдруг замер и упал. And the train ran over his legs. И поезд проехал у него по ногам. And what did he do? И что же он сделал? He just started calling out, Ram, Ram, Ram. И он начал кричать: Рам, Рам, Рам. He's a great devotee of Lord Ramachandra. Это великий преданный Господа And hundreds and Рамачандра. hundreds of people go to see him. И сотни людей приходят повидаться с ним. Srila Bhaktisiddhanta said, Actually, yeah, I would like to meet. И Шрила Бхактисиддханта сказал: да, я хочу с ним So they увидеться. brought him to him. И он привел к нему. And Srila Bhaktisiddhanta, just looking at him, could see there's something wrong. И просто глядя на него, Шрила Бхактисиддханта понял, что-то не так. He had a question to that sadhu. И он задал ему вопрос: How do you worship Lord Ramachandra? как ты поклоняешься Господу Рамачандре? He said, I just worship him. He's my everything. Он сказал: я поклоняюсь ему, предлагаю ему все. Srila Bhaktisiddhanta said, No, do you go through Lakshman? Do you go through Hanuman? Do you go through Sita? How do you approach Lord Ramachandra? Нет, я говорю, как ты к нему обращаешься? Через Лакшмана, через Ханумана или через Ситу? The sadhu said, I don't go through anyone. И Саду сказал: нет, я ни через I кого не just go обращаюсь. directly to Ramachandra. Я обращаюсь непосредственно к Рамачандре. At that time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati quoted a verse from the Adi Purana. И в этот момент Бхактисиддханта Сарасвати процитировал стих из Ади Пураны. Krishna tells Arjuna, Кришна говорит Арджуне: Ye me bhakta jana parta, name bhaktas tate janaha, mad bhaktanam chaye bhaktas te me bhakta tamo mataha. That person who says he's my devotee, he's not my devotee. тот, кто говорит, что является моим преданным, он на самом деле не мой преданный. Krishna says, you know, you see all those people with those t-shirts that say, I, and a big heart, I love Krishna. Кришна говорит, что вот те люди, которые носят такие футболки с огромной надписью «Я, большое такое сердце, я люблю Кришну». Krishna says, I have no idea who those people are. Кришна говорит: я даже не представляю, что это за люди вообще. Ye me bhakta jana parta, name bhakta sate janaha. Mad bhaktanam chaye bhaktas te me bhakta tamo mata. That person who's a devotee of my devotee, he's my real devotee. Но тот, кто является преданным моего преданного, тот на самом деле This преданный. is how we approach Krishna. Это то, как мы обращаемся к Кришне. We consider that Gurudev, he's a representative of Krishna. Krishna sent him. Мы понимаем, что Гурудев — это представитель Кришны. Кришна послал нам его. It's mystical. Это мистическая вещь. How do you find Guru? Как вы нашли гуру? You can go to the temple president. Можно пойти к президенту храма. Prabhuji, can you give me a list of all the gurus in ISKCON? Прабху, можете мне дать список всех гуру ИСККОН? And I'd like to have pictures of them also. И чтобы там фотографии были. I like this one here. Вот этот вот мне He нравится. looks very handsome. Он привлекательный такой. I heard this one's a very good singer. Я слышал также, что вот этот This хорошо must be my поет. guru. Наверное, это мой All гуру. my friends like this one. А все мои друзья, ему He must нравится be вот bona этот. fide. Он, наверное, самый настоящий. Sometimes people say it's very difficult to find guru. Inогда люди говорят, что очень сложно найти гуру. But there's a nice saying in Hindi. Но на хинди есть поговорка. Guru mili laki sishya mili ek. It's not hard to find a bona fide guru. Не так сложно найти истинного гуру. There's hundreds and thousands of bona fide gurus. Есть сотни и тысячи истинных гуру. What's very hard is to find even one bona fide disciple. Что на самом деле сложно, это найти хотя бы одного истинного ученика.
And if we're a bona fide disciple, Krishna will manifest as Guru. И для вот этого истинного ученика Кришна проявит гуру. And what do we do with Gurudev? И что же мы будем делать с Гурудевом? Gurudev comes to give us service. И Гурудев приходит, чтобы дать нам служение. Gurudev has come to give us some instruction how we can serve Krishna. Гурудев приходит, чтобы дать нам наставление, как мы можем служить Кришне. I remember once one devotee, he invited me to go to the Kumbh Mela. Я помню, однажды один преданный пригласил меня на Кумбамелу. He said, "This is the Maha Kumbh Mela." Он говорит, это Маха Кумбамела. And you take birth there, you take bath there, you get so much spiritual benefit. И он говорит, если ты там омовение примешь, так много духовных благ получишь. I said, "Why will I go there? Я говорю, а чем мне туда идти вообще? What will I get?" Что я получу? He said, "Prabhuji, if you go there, all your sins for millions of births are burned away." Он говорит, Прабхуджи, если ты туда придешь, все грехи за миллионы жизней сгорят. I said, "That's no big deal. Я говорю, да как не такого ничего особенного. You just chant one name of Krishna, that'll happen. Если один раз имя Кришны повторить, то же самое будет. But you'll get so much spiritual benefit. Но ты же так много духовных благ получишь. What's the best kind of benefit I can get? И какое самое лучшее благо, которое я The best получу? kind of benefit I may get is Krishna may send me guru. Самое лучшее благо, которое я могу получить, это то, что Кришна пошлет мне гуру. I said, I already have a guru. А у меня уже есть гуру. And what's the best thing you can get from guru? И что самое лучшее ты можешь получить от гуру? You can get some service. Служение. So I already have an instruction from my guru. И у меня уже есть наставление от гуру. And if I neglect that instruction and I go to your Maha Kumbh Mela, it's a fall down for me. И если я откажусь от наставлений духовного учителя и пойду на твою Маха Кумбамелу, это для меня будет падением. Krishnadas Kaviraj Goswami describes in Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami. Кришнадас Кавирадж Госвами описывает в читании Чаритамриты. Acharjita Mata Jay. The order of your guru, that's your life. Приказ твоего гуру – это твоя жизнь. And someone who disobeys the order of their Gurudev, И тот, кто не подчиняется приказу who Гурудева, neglects the order of their Gurudev, пренебрегает приказом Гурудева, Saita Asar, they become useless. они становятся бесполезными. What should our attitude be toward the order of Gurudev? Каково же должно быть наше отношение к приказу Гурудева? Sashu Shravan Matare Bhagavena Pitu Niyogat Praritam Dvishadvat Pratyagrihid Agrajasasanam Tad Agya Gurunam Yavacharaniya. This is a verse found in Chaitanya Charitamrita. Это стих из читания Чаритамрита. And it describes the attitude we should have toward the order of our Gurudev. И он описывает то отношение, которое должно быть у нас к приказу духовного учителя. This is a very heavy thing. Это очень тяжелая вещь. Most people won't understand this. Большинство людей не поймут этого. The example he gives is that when Parshuram's father told him, "Hey, cut off the head of your mother." Отец Парашурама сказал ему, эй, отрежь голову своей матери. Da, da. Да. And he cut off her head without any hesitation. И отрезал без каких-либо колебаний. That's the attitude we should have. Вот такое должно быть у нас отношение. That sounds a little bit scary. Это немножко страшно звучит. I wouldn't want to cut off the head of my mother. Раз мне что, придется отрезать голову маме? It doesn't mean you should cut off the head of your mother. Это совсем не значит, что вы должны отрезать голову матери. There's a purport to it. Но есть комментарий. That we should have so much faith in the order of Gurudev. Это значит, что у нас должна быть такая вера в наставление So much faith in Gurudev, we'll do anything he says. Такая вера в наставление Гурудева, что мы должны быть готовы сделать Even something that seems like the most horrible, terrible thing in the world. Даже если это звучит как что-то самое ужасное и пугающая вещь в мире. Without any hesitation, we'll do that thing. Без каких-либо колебаний сделать это. So Parshuram did that. И Парашурама сделал это. His father was very impressed. И его отец был очень впечатлен. Wow, you just did that. О, ты сделал это? I want to give you a benediction. Я хочу дать тебе благословение. What do you want? Чего хочешь? Parshuram said, "Can you bring my mother back to life?" Парашурам говорит, можешь маму оживить?
Anything else you would like? А может еще что-нибудь? Can you make it so she doesn't remember that I cut off her head? Можешь сделать так, чтобы она не помнила, что ей голову отрубал? Because he had so much faith in the order of his father, his guru. И из-за того, что у него была такая вера в наставление его гуру, отца. If you don't have faith like that in the order of Gurudev, Если у вас не будет такой веры в you наставление may jump up and down and say, Jai Gurudev, Jai Gurudev. вверх-вниз говорить Джай Гурудев, Have a big t-shirt with Gurudev's picture, большую футболку с огромным изображением Гурудева. a big badge of Gurudev on my bead bag. И на четках, на мешке для четок изображение Гурудева. I can show everybody what a great disciple I am. Могу каждому показать, какой я великий ученик. But what value is it if you don't follow his order? Но какова цена всему этому, если What вы не value следуете is it if you наставлениям? don't have faith in him? Какова цена всему это, если вы не верите в What него? value is it if a man goes to a girl? What value? If a young man goes to a girl Какова цена этому, если молодой человек отправляется к девушке and said, "Would you marry me?" и говорит, выйдешь за меня? Girl will be very happy, maybe. Huh? И девушка-то будет радоваться. And then he says, "To tell you the truth, I don't love you." Но затем он говорит, по-честному сказать, я тебя не люблю. Actually, I can't stand you. Я даже не могу тебя выносить вообще. And I think you're uglier than a dog. Я думаю, что ты более уродлива, чем собака. But would you marry me? Но выйдешь за меня? Raise your hand. How many girls would accept a proposal like that? Поднимите, девушки, руки, если бы вы приняли такое предложение. Probably you would just give him a Скорее good всего, punch. вы бы дали бы ему Go away. проваливай, Right? Because that's not marriage. поскольку это не женитьба. How can you marry someone you don't love them, you don't like them? Как вы можете жениться на том, кто вас не любит и вы ему не нравитесь? So what's the difference? В чем же различие? We go to Gurudev. Мы отправляемся к Гурудеву We say, Maharaj, и говорим, Махарадж, will you give me initiation? дайте мне посвящение. I don't have any faith in you. У меня у вас веры нет, конечно, But will you give me initiation? но дайте мне посвящение. It has no meaning. В этом нет никакого You смысла. may have some position in the society. У вас может быть какое-то положение в обществе. I'm sick and tired of being called Bhakta Ivan. Я уже просто осточертела мне быть Бхакта Иваном. So now I'm going to become Ishvara Das. Теперь я стану Ишварадас. And everybody will give me respect. И все будут меня уважать. I am initiated by a great guru. Я инициированный великим гуру. But it has no meaning. Но в этом нет никакого You're just смысла. doing some social thing. Это просто какие-то социальные вещи. Ashraya Koriya Vandon, Shri Guru Charan. Coming to Gurudev means taking shelter of Gurudev's lotus feet. Прийти к Гурудева значит принять прибежище у его лотосных стоп. So many people, they say, I'm a servant of Gurudev. Так много людей говорят, я слуга своего Гурудева, I am a sevak. я севака. What is the meaning of the word sevak? В чем же значение слова севака? Where are you going to show this? It's already there. Okay, good. Oh, how to show. So we have a nice song that I'd like to sing with you. И есть у меня хорошая песня, которую я хотел бы с вами спеть вместе. We translated this in our Krishna Katamrita Bindu magazine. Мы перевели эту песню в нашем журнале Кришна Катхамрита Бинду. This is written by a devotee named Premadas, Она написана преданным, которого зовут Премадас. who's also known as Premananda. Его также знают как Премананда. And he lived in the 1700s. Он жил в 1700 году. He was a grand disciple of Janavamata, the wife of Lord Nityananda. Он был одним из последователей учеников Джанава Маты, жены Господа Нитянанды. Premana to me, ki bandama koro,
Remana tumi ki bandama koro. 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 Sevaka haichi ashraya karaichi kise garabadara. Sevaka haichi ashraya karaichi kise garabadara. Sevaka bolia etina akara tinera tina tikama. Can we go back to the beginning in a minute? Chajadina koro kimata achara seiki si sevaka nama. We'll sing all the beginning. Remana tumi ki bandama koro. Remana tumi ki bandama koro. Remana Remana tumi ki bandama koro. Remana tumi ki bandama koro. Akare kore guru deva sada swikara guru ruvaka. Tachadi sevili stribaka palili seguchi rahila baka. Remana tumi ki bandama koro. 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 Vaishnava Sahite Vasudeva Bhaja Fukari Kahicheva. Seyakara kore guru seva sada shikara guru ruvaka. Tachadi sevili stribaka palili seguchi rahila baka. Remana tumi ki bandama koro. Remana tumi ki koro. Remana tumi ki bandama koro. Remana tumi ki
tumiki bandamakoro. Vaishnava Sahite Vasudeva Bhaja Fukara Kahicheva. It's not there in the front. That's the last line. Okay. I'm sorry, there's some mistake. We missed half the song. So he's offering a prayer to his mind. Rimanatumi ki bandamakoro, huh? What kind of deceitfulness are you doing, my dear mind? Какое послушание, что за вид двуличия ты практикуешь, дорогой ум? Sevaka hoiche ashraya kairachi kisi e ghara badhara. You're going around telling everybody, I am a sevak, I am a servant of Gurudev. Ты ходишь повсюду и всем говоришь, я севака, я слуга Гурудева. Ashraya kairachi, I've taken shelter. Я принял прибежище у него. Kisi e ghara badhara. Garaba means pride. Гараба значит Why are you carrying гордыня. this pride? Зачем ты носишь эту гордыню? Garaba is also a word for donkey. Гараба это также значит осел. Why are you acting like a donkey? Ты что, как осел себя ведешь? What does a donkey do? Что делает осел? He carries very heavy loads. Он носит тяжелую ношу. Two things he likes to do. Две Two things he вещи, does. которые он He делает. carries heavy loads Он носит тяжелую ношу and he likes to sing. и любит петь. Very good singer, right? Хорошо поет, так You ведь? ever heard a donkey sing? Слышали, как ослы поют? Hee-haw, hee-haw, hee-haw. So what kind of person are you? Что же ты такой за человек? You're making a big show just carrying some heavy load of Guru Seva? Ты делаешь показуху, что у тебя большой Making a loud запас noise? гуру севы, What много kind of шума sevak are издаешь. you? Что же ты за севака? Sevaka Boliya, 18 Akara. You should know the word Sevak has Sevaka has 3 syllables. Ты должен знать, что слово севака состоит из 3 слогов. And if you don't follow these 3 syllables, then what kind of Sevaka are you? И если ты не следуешь за этими 3 слогами, какой же ты севака? Seyakara Kori Guru Seva Sada Srikara Guru Ruvak. The word say, the syllable say in the word sevaka, it means you should do seva, service to Gurudev. И вот этот слог «се» в слове «севака» значит, что ты должен делать служение Гурудеву. You should do that according to Gurudev's instruction. Ты должен делать его в соответствии с наставлениями Гурудева. He said, but you've given up Gurudev's instruction. Но ты оставил наставление Гурудева. Chadi means to reject. You've rejected Gurudev's instruction. Чади значит отвергать. Ты отверг наставление Гурудева. He says something a little stern here. И дальше он говорит что-то жесткое. Sribak Palili, now you're just following the orders of your wife. Сейчас ты следуешь просто приказам своей жены. You're not following Gurudev's order anymore. Не следуешь наставлениям гуру. And therefore, in this word sevaka, now the word, there's no say, there's no service, so it's just become vaka. И из-за того, что в слове севака нет этого слога «се», он превращается в слово «вака». What is the second syllable in the word sevaka? Какой второй слог в слове севака? Vaishnava sahite vasudeva bhaja fukari kahiche va. Va is the second syllable. Ва — это второй слог. Va indicates Vasudev, Krishna. Ва указывает на Васудеву, Кришну. But you never worship Krishna. Но ты никогда не You're just поклонялся presenting Кришне. yourself as a servant of Gurudev. Ты всегда прикидывался слугой Гурудева. Jiva Goswami in Gopal Champu, he says there's different things which cause pain in the heart. И Джива Госвами в Гопал-чампу говорит, что есть несколько вещей, которые вызывают боль в сердце. And one of them, he says, is a disciple who claims to be a disciple, but he's not worshiping Krishna. И одна из этих вещей, он говорит, это ученик, который заявляет, что он является учеником, но не поклоняется Кришне. Tahana Sunili, you never listen to Krishna Katha. Ты никогда не слушаешь Кришна Катху. You're not doing Krishna Kirtan. Никогда не делаешь Кришна You just Киртан. want everybody to know, see, I am initiated now. Ты просто хочешь, чтобы все видели, смотрите, я теперь You just want some инициированный. respect.
Хочешь уважения? You're not doing Guru Seva. Не делаешь гуру севу. Means say. Это значит се. And Va, you're not worshiping Vasudeva Krishna. И ва, ты не поклоняешься So all Васудева that's left Кришне. is Ka. И все, что осталось, это ка. Ka also means who are you? И ка значит, ты кто вообще? And Baka, without the prefix say, И вака без се, means a crane. это значит журавль. A crane is a bird in Shastra. Sometimes it looks like a yogi. И в шастрах описывается, что журавль, он иногда похож на йога. Because a crane stands with a very straight back. Он стоит с очень прямой спиной, And it stands on one leg, стоит на одной ноге, like a yogi. как йоги. And it looks like he's meditating. И он, похоже, что он But медитирует. what is he meditating on? Но на что он медитирует? How to catch a fish. Как рыбку поймать. So someone who's a baka, they look like they're a devotee. И тот, кто вака, он похож на преданного. But really they're just meditating, how can I get the girl? Но на самом деле он медитирует, как бы мне девушку себе получить. And then if you take away the va, the worship of Krishna, then you just become ka. Who is he? И если убрать слог ва, то есть убрать служение Кришне, то тогда остается ка. Кто ты вообще такой? Вообще никакого смысла What does нет. ka mean? Что значит ка? Kaboli kahana Krishna racharitra shavana kirtana dhyan. Ka means that if you're a sevaka, you should also be hearing about Krishna's pastimes. И ка значит, что если ты Кришна сева ка, то ты должен слушать об играх Кришны. Srila Prabhupada said every day you should hear Krishna book. Шрила Прабхупада говорит, каждый день вы должны слушать книгу Кришны, читать. He said, but you're not hearing about Krishna. Но ты не слушаешь о You're not Кришне. doing Krishna Kirtan. Ты не занимаешься Кришна And Киртаном. so ka is also gone. И поэтому слога ка Say тоже is нет. gone, va is gone, now ka is gone. Нет ка, нет се, нет ва, и даже ка теперь нет. Eke deke tine chadila vasati haila kali kohe premananda tejama kinkara hate bayai chetali. So one by one you've given up all three of these things. И поэтому один за другим ты оставил все эти три вещи. What does say mean? Что значит се? Seva, service. Сева, служение. So you've given up service. How are you a sevaka? Ты оставил служение. Какой же ты What does севака? va mean? Что значит ва? Vasudev, you've given up Krishna. Ты Кришну оставил. You're not worshiping Krishna with the devotees. Ты не поклоняешься Кришне вместе с преданными. And what does ka mean? И что значит ка? Ka means Krishna. И ка значит It means Кришна. hearing and chanting about Krishna's Значит, pastimes. это значит слушание и So if you're воспевание not игр doing these Кришны. three things, then what kind of sevaka are you? There's no say, there's no va, and there's no ka. Если ты не делаешь ничего из этих трех вещей, какой же ты севака? Нет ни се, ни ва, ни ка. Kahe premananda tejama kinkara hate bajai chitali. He says you're not a sevaka. И он говорит, ты не севака. And now all that's happened is the servants of Yamaraj И, are clapping their hands. и что же происходит? Слуги и Мараджи хлопают в ладоши. Ochin Hadasho, they say, very good, you're doing very good. Они говорят, о, ты очень хорошо себя ведешь. We're coming to see you soon. Мы скоро с тобой увидимся. You don't know say, you don't know va, and you don't know ka. Ты не знаешь, что такое се, ва и ка. So we're not really a sevaka. Поэтому ты не севака. So the poet Premadas, he says that this va, this means worshiping Krishna in association with the devotees. И вот этот поэт Прямадас, он говорит, что ва это значит поклонение Кришне вместе с преданными. There's another very nice book called Prema Vilas. Есть хорошая книга Према Вилас. Prema Vilas was written by a devotee named Nityananda Das. И эту книгу написал Нитянанда Дас. And Janavamata instructed him, his guru, she instructed him that you should write a book about the devotees. И его гуру Джанава Мата дала ему наставление, что он должен написать книгу о преданных. So in the book, he tells a story about how once Narottam Das Thakur met
Lokanath Goswami. И в этой книге он описывает историю, как Нароттам Дас Такур встретил Локанатху Госвами. And he had a very deep question for Lokanath Goswami. И у него был очень глубокий вопрос к Локанатхе He said, I've Госвами. seen so many people, they chant Hare Krishna, Он говорит, я видел многих людей, которые поют Харе Кришна, but not everybody gets the same result. но не все получают одинаковый результат. How does it work? Как это работает? How does someone really chant Hare Krishna? Как на самом деле нужно повторять Харе It's a Кришну? long discussion. Это длинная была беседа. And Lokanath Goswami, he told them that Krishna comes in the form of Guru, И Локанат Госвами сказал ему, Кришна приходит в форме гуру, and Guru gives you the Maha Mantra. и гуру дает тебе Махамантру. He said, but that's not the end. Но это не конец, That's говорит the он. beginning. Это только начало. And he said, if you really want to get the holy name, you've gotten the holy name, you know the syllables. Ты уже получил слоги святого имени, но если ты хочешь действительно получить имя, But if you really want the holy name, you have to do something else. чтобы получить настоящее святое имя, ты должен сделать кое-что еще. Hari Nama Sadhi Bhaguru Sange Thaki Sada Vaishnavira Sange Loba Kori Basai Vata Bolo Hare Krishna. You may say, I've gotten the holy name. Вы можете сказать, у меня уже есть святое имя, But have you really gotten the holy name? но на самом деле вы Or получили did you святое just sit имя. in a ceremony? Или вы просто посидели на церемонии. What does it mean to get the holy Что name? значит получить святое He имя? says to get the holy name, two things are required. И он говорит, чтобы получить святое имя, требуется две вещи. The first one, Guru Sange Taki Sada. Sada means always. Сада значит всегда. You should always, always, always associate with Gurudev. Он говорит, что ты должен всегда, всегда, всегда общаться с Гурудевом. Last year I was giving a class in ISKCON Vrindavan. В прошлом году я давал лекцию в храме Искон во Вриндаване. And I mentioned this point that we should always associate with Gurudev. И я упомянул этот момент, что мы всегда должны общаться с Гурудевом. After the class, one brahmachari came to me. И после класса один брамачари подошел ко And he мне. said, Prabhuji, how can I associate with my Gurudev always? И он говорит, Прабхуджи, как я всегда могу общаться с Гурудевом? I live here in Vrindavan. Я живу здесь, во Вриндаване. Gurudev is always going to America and traveling and preaching. А Гурудев, он всегда ездит в Америку, путешествует, проповедует. How can I associate with him? Как я могу общаться с ним? I told the devotee, I said, please don't mind my strong words. И я предупредил преданного, пожалуйста, не принимай близко к сердцу мои суровые слова. But I don't understand why you accepted him as guru. Но я не понимаю, зачем ты принял его как гуру? Why do you think he's a mundane person? Почему ты думаешь, что он обычный человек? If you think he's a mundane person, why did you accept him? Если думаешь, что это обычный человек, зачем ты его The принял? devotee said, I don't think like that. Но преданный говорит, я так не думал вообще. I said, well, if you think some time or space, some distance separates you from Gurudev, that means that you think Gurudev is mundane. Я ему говорю, но если ты думаешь, что время или пространство могут отделить тебя от Гурудева, это значит, что ты считаешь его обычным человеком. That mundane time and space are greater than Gurudev. Ты думаешь, что вот это материальное время и пространство, они более могущественны, чем Гурудев. I would be with Gurudev. I would be with Gurudev. Я бы хотел быть с But Гурудевом. he's traveling in America Но now. он путешествует в Америке. Gurudev left this world. Гурудев оставил этот мир. Bhaktivinoda Thakur and Sajjana Toshini, Саджана Тошани, Бхактивинода Такур he says говорит, that after Gurudev leaves this world, after he disappears, после того, как Гурудев покидает этот мир, some devotees, they become very disturbed. некоторые преданные, они испытывают сильное беспокойство. And such a terrible thought comes to them. И перед ними встает ужасный факт. They don't even want to say it. И они даже не хотят об этом говорить, признаваться в этом. But what is it? Но что это? Gurudev is dead. Они говорят, Гурудев мертв. Gurudev's no more. Нет больше Гурудева. Bhaktivinoda Thakur says, your Gurudev's not dead. И Бхактивинода Такур говорит, Гурудев у вас не мертв. He said, you're dead. Это вы мертвы.
He says, man mora bhav, you're brain dead. Они говорят, он говорит, мозги ваши мертвы. Because you think your Gurudev's a material person. Потому что вы думаете, что Гурудев это And there's something материальная going to личность. separate you physically from И Gurudev. что-то может физически отделить вас от Гурудева. Gurudev is always present. Гурудев всегда присутствует. Prabhupada said in the beginning of Srimad Bhagavatam, В начале Шримад Бхагаватам Прабхупада говорит, he said that my Guru lives forever in his divine instructions. он говорит, мой гуру всегда живет, вечно живет в своих божественных наставлениях. And the follower lives with him. И его последователи живут с ним. Gurudev is always present. Это значит, что он всегда присутствует. So how do we constantly live with Gurudev? И как же мы можем постоянно жить с Гурудевом? You can sleep next to Gurudev's bed. Можно спать рядом с кроватью You Гурудева. can try to be with him 24 hours a day. Вы можете попытаться быть с ним 24 Does часа в that mean you're сутки. with Gurudev? И это значит, что вы находитесь с Гурудевом. The mosquito, he's very intimate with the king, right? И комар, он может находиться очень близко к царю. He has very intimate association with Gurudev, the mosquito. И также у комара могут быть очень близкие отношения с He's Гурудевом. not associating. Но он на самом деле не общается с ним. That person who's following the mood of Gurudev, he's close to Gurudev. Тот человек, который следует наставлению Гурудева, он на самом деле близок к And нему. therefore Rupa Goswami says, Vishrambena Guru Seva, that we should do service which is Vishrambena, with the heart of the devotee and the heart of Gurudev become one. И поэтому Рупа Госвами говорит, Вишрамбена Гуру Сава, мы должны делать служение Гуру, чтобы наше сердце и сердце Гурудева стали единым. So Harinama Sadiba, if you really want the holy name, И поэтому, если вы действительно хотите then святое Guru имя, Sangi Taki Sada, you should always associate with Gurudev. вы всегда должны общаться с Гурудевом. And one other thing, И еще одна вещь. Vaishnavera Sangi Lobha Koribo Sarvata. You should constantly, always try to associate with devotees. Вы всегда должны стараться общаться с преданными. The nature of the Prakrita Bhakta, materialistic devotee, Kanishta Adhikari. И склонность материалистичного преданного Каништа Адхикари, Пракрита Бхакта. Natad Bhaktishu, Chanyeshu. He has faith in Gurudev, but he doesn't care about other devotees. У него есть вера в Гурудева, но его не заботят другие преданные. This is Gurudev's test. Это проверка от Гурудева. Some devotees, they have a saying, Bhaktivinoda says in Sajjana Toshani. В Саджана Тошани Бхактивинода Такур говорит, что некоторые преданные думают, Amar Guru, Jagat Guru. My Mo- Gurudev is a great Guru. мой Гурудев – это великий Гурудев. And your Gurudev, well, anyway, better luck next time. А твой Гурудев, в другой раз поговорим об этом. A very terrible attitude. Это очень ужасное поведение. Gurudev means the manifestation of Krishna. Гурудев – это проявление Кришны. There's two gurus, Есть два гуру Samasti Guru and Vyasti Guru. – Самашти и Вьяшти гуру. Samasti means the sum total of Guru. Самашти – это значит общее, в общем гуру, It's like the sun. как солнце. That's Krishna. Это Кришна. Vyasti Guru is like a ray of light, a kiran. А Вьяшти – это как луч света. We can say the rays of the sun are coming in the windows. Мы можем сказать, что вот лучи солнца проходят в окно. But if the sun comes in the window, Но если окно войдет в окно, then we're all destroyed. мы все будем уничтожены. There's a difference. Есть разница. Those rays of the sun are considered non-different from the sun Но эти лучи солнца считаются не отличными от солнца in one sense. в одном But in каком-то another sense, смысле. there's a difference. Но в другом смысле есть различия. So this is Vyasti Guru. Vyasti Guru, there's so many kirans, so many rays of light coming from the sun. И Вьяшти гуру – это значит, что из солнца исходит множество лучей. And there's so many different gurus. Поэтому есть множество разных гуру. According to our adhikar, according to Krishna's mercy, we get a particular guru. И в соответствии с нашим адхикаром и милостью Кришны мы получаем какого-то гуру, определенного гуру. But we should understand how to please Gurudev. Но мы должны понимать, как удовлетворить We do Гурудева. that by trying to associate with him in the heart Мы должны пытаться общаться с ним в сердце. and by associating always with the devotees. И также быть с ним, всегда общаясь с преданными. Hare Hare Krishna Maha Mantra Sade Dibanishi Kona Juge Prabhu Kripa Hoya Hena Basi Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
come close to Gurudev, Если вы хотите приблизиться к then Гурудеву, day and night constantly chant Hare Krishna. тогда день и ночь постоянно повторяйте Харе And you Кришна. eagerly wait for the time when Gurudev's going to give his mercy. И с жаждой ждите того момента, когда Гурудев даст вам милость. But I already got the mercy. Но я же уже получил See the милость. picture? Gurudev giving me beads. Видите, на картинке Гурудев дает мне четки. But that's initiation. Но это инициация. To initiate means to begin something. Инициировать — это значит начать что-то. You haven't really gotten the full mercy. Это значит, что вы еще не получили всю милость. Do you know who you are in the spiritual world? Вы знаете, кем вы являетесь в Do you духовном have мире? Krishna Prem? У вас есть Кришна Do you Према? know who your Gurudev Вы is? знаете, кто ваш Гурудев? My Guru Maharaj said, if you don't know those things, you don't have those things, you've just been cheated. И мой Гурудев говорил, что если у вас нет этого, если вы еще не понимаете этого, то вас просто обманули. Adhika utkanta hoy, Guru korena karuna, iha se bujite pare kona kona jana bolo Hare Krishna. When does the Guru give mercy to the disciple? Когда Гурудев дает милость своему ученику? Adhika utkanta. Adhika means some qualification. Адика — это значит, что какая-то What is the квалификация. И qualification? что же за квалификация? Utkanta means when one is very, very eager. Утканта — это значит, что человек очень сильно жаждет. Someone is burning with desire. I want it, I want it, I want it. У него просто горит это желание. Я хочу это, Then хочу. Gurudev gives that mercy. И тогда Гуру дает ему Iha милость. se bujite pare kona kona. Most people don't understand this. Большинство людей не понимает этого. Most people think, hey, I'm chanting Hare Krishna. Большинство людей думает, I я have повторяю initiation. Харе Кришна, у меня есть посвящение, Everything's все в okay. порядке. Don't talk like this to me. Не надо со мной так говорить. It's like a friend of mine, one Prabhupada disciple I know. И у меня есть один друг, ученик Шрилы Прабхупады. Before he was a devotee, До того, как он стал he преданным, was going to the university. он ходил в университет, And he was starting to go through a change in his life. и у него начались перемены в жизни. He was starting to get curious. What is the meaning of life? Он учился и думал, на самом деле ему было интересно, в чем же Started смысл having жизни? many questions like that. И у него начало появляться множество подобных вопросов. One day, someone invited him to a party. И однажды кто-то его пригласил на вечеринку. It was one of those parties where the boys and the girls are there and loud music and people are smoking and drinking. И это одна из тех вечеринок, где там и мальчики, и девочки, все вместе, какая-то музыка хорошая играет, все пьют, курят. He thought he would be happy at the party. И он думал, что я буду счастлив на этой вечеринке. But when he got there, he felt sad. Но когда он пришел туда, он почувствовал себя очень грустно. Something's wrong. Что-то не так. I don't belong here. Я не, как будто бы я не отсюда. So he was sitting in the corner by himself. И он сидел один в углу. After a little while, a very pretty young girl came to him. Спустя какое-то время очень красивая девушка подошла She к said, нему. "Hi, what's your name?" Говорит, привет, тебя как My зовут? name is such and such. Меня зовут так-то. And she started talking about whatever, I don't know, young, pretty college girls talk about. И начала болтать о том, о сём, о чем обычно вот молодые девушки из колледжа Important говорят. things like clothes and music. Такие важные вещи, как одежда, музыка. And she was going on and on. И вот она продолжает болтать. And finally, she got quiet. В конце концов она замолкла. And it was my friend's turn to speak. И наступила очередь говорить моего друга. My friend said, "Have you ever thought about death?" И он тут ей говорит, ты когда-нибудь о смерти думала? When he said that to the girl, she became she's, "You can't talk like that here. И когда он это сказал, эта девушка переменилась в лице и говорит, ты так не можешь здесь говорить. You'll spoil the whole party." Ты же испортишь всю вечеринку. So I don't want to spoil any parties. Я не хочу портить никакие вечеринки. But we should understand. Но мы должны понять кое-что. It's not enough just to do some external things. Недостаточно делать что-то внешнее. And Prema Vilas describes. И прямо Виласа описывает. Sishamana buji guru vishvasera kata yogyata nahile kripa nahi besarvata bolo Hare Krishna.
The guru, he looks to see what is the heart of the disciple. Гуру, он хочет увидеть, что в сердце ученика. How determined is he? Насколько он решителен. And seeing the level of the disciple's heart, the guru gives instructions accordingly. И в соответствии с тем уровнем, которым обладает ученик, гуру дает ему соответствующие наставления. And he says something very sad. И иногда он говорит что-то очень грустное. Yogita nahi le, kripa nahi be sarvata. If the disciple doesn't have qualification, Если у ученика нет квалификации, then kripa nahi be sarvata. You won't really get the mercy of то Gurudev. тогда он на самом деле не сможет получить милость We Гурудева. have to constantly try. Мы должны постоянно We have to пытаться, constantly strive. постоянно And we стремиться. have to have absolute firm faith in the order of Gurudev. И у нас должна быть абсолютная твердая вера в наставление Гурудева. So, as I was telling the devotees a few days ago in Moscow, this is my first visit to Russia. И пару дней назад преданным в Москве я рассказывал, что это мой первый визит в Россию. And I was told that it can be very dangerous to give classes to Russian devotees. И они мне сказали, что может быть опасно давать лекции русским преданным, Because if you go very late, they get very hungry. поскольку если вы слишком затянете, то они проголодаются. And they told me that hungry Russian devotees are very dangerous. И мне сказали, что голодные русские преданные очень опасны. So, Like this only in Moscow, like this. so I don't know. I'm just asking all of you. Я не знаю, просто хочу вас спросить. If you're very hungry, I'll stop here. Если вы голодны, то я здесь остановлюсь. Or if you want, I'll tell you one story. Но если хотите, я вам кое-что расскажу еще. Who wants to hear a story? Raise your hand. Кто хочет услышать историю, поднимите руку. So anybody who's hungry, it's not my fault. Но те, кто голодные, это не моя вина. So this story happened about 200 years ago. Эта история случилась лет 200 назад. How many of you have been to Vrindavan? Raise your hand. Кто из вас был во Вриндаване? Поднимите руку. Good. How many of you have been to the Radha Damodar temple? Raise Кто your из hand. вас был в Радха-Дамодаре, храме? Кто Okay. поднимите? How many of you have been to the place known as Seva Kunj А кто из вас был в Севакунже or Nityananda Vat? или Нитянандавате? Okay. So at Nityananda Vat, previously there was one sadhu, great devotee. His name was Nanda Kishore Goswami. И вот в этом Нитянандавате жил один преданный, которого звали Нанда Кишор Госвами. He had many disciples. У него было множество He последователей, had one disciple whose name was Bondu. и у него был один ученик, которого звали Does Бонду. anybody here speak Hindi? Raise your hand. Тора-Тора. Tora Tora. Yes. Okay. Do you know what the word Bondu means? Yes, friend. Like No, Bandhu. Bondu. Bondu is another thing. Bondu means someone who's a little. In Oriya we call them a boka, means idiot. Бонду это значит Бонду. На Ории их называют бока, то есть идиот, дурачок. So he had one disciple. He had so many disciples, У него было очень много and учеников. many of them knew so much Sanskrit and Shastra. Многие из них знали They санскрит, all шастры passed Bhakti знали. Shastri, Все прошли and they бхакти-шастры, knew how to do mudras, знали, как мудры все вот такие делать, mantras. They мантры. were very expert devotees. Очень искусными преданными были. And then there was Bondu. И был Бонду. And Bondu, he didn't know, what do I do with this guy? И он не мог понять, что мне с этим парнем He делать can't вообще. read. Он читать даже не He doesn't умеет, know не Sanskrit. знает He санскрит, can't preach. проповедовать не может. So Nandakishore Goswami said, Bondu, I have a service for you. И Нанда Кишор Госвами говорит: Бонду, у меня для тебя есть Bondu служение. was so excited. Gurudev, really? И Бонду был так обрадован: правда, Гурудев, You have some service for me. у вас есть для меня служение. Service is a privilege. Служение — это привилегия. Service is not something that's our right. Служение — это не то, что является нашим правом. Service is mercy. Служение — это милость. And not everyone gets service. И не каждый получает служение. Very, very fortunate if we get some service. Мы очень-очень удачливы, если мы получили So Bondu служение. was so excited. И Бонду был так обрадован. Gurudev,
what can I do? Гурудев, что же я могу сделать? He said, Bondu, I want you to take care of the cows, the ashram cows. И он сказал, Бонду, я хочу, чтобы ты позаботился о коровах, которые живут в нашем Really, ашраме. Gurudev? Oh, thank you, Gurudev. Thank you, thank you. Правда, Гурудев, спасибо, спасибо. And so every day he would take the cows across the Jamuna River to the place known as Bandiravan. И каждый день он водил коров через Ямуну в место под названием Бандираван. And the first day that he went there, И first day? И на первый день, когда он туда отправился, he met some local people, он встретил там местных and they told him, жителей. "Oh, you're very lucky to come here and herd the cows." И они ему сказали, ты очень удачлив, что смог прийти сюда пасти коров. They told him, "Do you know who comes here every day to herd the cows? Ты знаешь, кто сюда приходит каждый день коров пасти? Do you know who goes to Bandiravan every day to herd the cows? Вы знаете, кто приходит в Бандираван каждый день пасти Who коров? goes? Krishna and Balaram. They go every day." Кришна Баларам каждый день туда приходит. And they told him, "If you're very fortunate, И они ему you may see сказали, them." если ты будешь удачлив, то сможешь увидеть их, если Bondu тебе was повезет. very simple. А Бонду, он был очень простой. He became very excited. Oh, Ему так это Krishna понравилось. and Balaram are О, here. Кришна с Баларамой And so every здесь. day when he was going out, he was calling out, "Krishna, Krishna." И каждый день, когда он приходил туда, он звал так Кришну. And he was looking and looking, "Where's Krishna?" И он смотрел повсюду, где же Кришна? But he didn't find him. Но не мог найти его. And many days went by. И много-много дней прошло. Many weeks went by. Даже много недель, Many months много месяцев and many years. и много лет. And Bondu never saw Krishna. И Бонду так никогда не увидел Кришну. Finally, Bondu became very depressed. В конце концов, Бонду очень расстроился. And he began to cry. И начал плакать. And cry, "Oh, Krishna, I'm so unfortunate. И он плакал и плакал. Кришна, я такой неудачливый. I can't see you." Не могу тебя увидеть. One day he was crying so bitterly. И однажды он так горько рыдал. Some of the local boys, they heard him crying. Один из местных мальчишек услышал, как он And the плачет. boys came running there. И он подбежал к нему. They said, "Hey, Maharaj, what's wrong? Is everything okay? И он спросил, Махарадж, все в порядке? Что случилось? Was there an accident? Что произошло? Какой-то несчастный случай? Did someone die?" Кто-то умер? He said, "I can't see Krishna." Я не могу видеть Кришну. And the boys said, "Oh, it's one of those Hare Krishna people." А, понятно, это Кришнаит очередной. They said, "Look, Baba, take some advice from us. Он сказал, послушай, Баба, я тебе кое-что посоветую. We live here in Vrindavan. Мы живем здесь, во Вриндаване. We've seen a lot of people like you. Мы видели много людей, подобных You come тебе. here and they cry, "Krishna, Krishna." Вы приходите сюда, плачете, And you Кришна, waste your whole Кришна. life. И всю свою жизнь так And you never see тратите. Krishna. И никогда не видите Кришну. Why do you want to waste your time with that? Зачем вам тратить время так? You should be friends with us. Нужно просто дружить с нами. So Bondu, he made friends with those boys. И Бонду начал дружить с этими ребятами. And every day he would go and herd the cows. The boys also had some cows. И он приходил туда пасти коров, и у этих мальчишек тоже были коровы. And one day, as he was leaving the ashram in the morning, И однажды, когда он утром уходил из ашрама, Bondu had a bag of flour on his head. у него на голове была сумка с цветами. And Nandakishore Goswami, his guru, he said, "Bondu, where are you going with the flour?" И Нанда Кишор Госвами, его гуру, спросил, Бонду, ты куда с цветами-то собрался? Bondu said, "Guru Maharaj, today we're having a bandar. We're having a big feast with some of my friends." И он говорит, Гурудев, сегодня у нас большой пир с моими друзьями. Nandakishore Goswami said, "You didn't tell me you had some friends." Нанда Кишор Госвами говорит, ты мне не рассказал, что у тебя Said, "Who are друзья your есть? Кто твои друзья? "Oh, Guru Maharaj, there's some village boys. А Гуру Махарадж, это просто какие-то деревенские They're very, мальчишки. very nice." Они очень хорошие. He said, "The head of them, Guru Maharaj, he's so beautiful." И вот главный из них, он такой He красивый. said, "Guru Maharaj, I know this sounds strange, but he's blackish, but he's still very beautiful." Гуру Махарадж, я понимаю, это звучит странно, он такой темненький, но очень красивый. His name's Kanu. Его зовут Кану. And Guru Maharaj, he plays the flute. И Гуру Махарадж, он на флейте Oh, играет. how he plays the О, flute. Господи, как он играет. It's amazing. When he plays the flute, the cows
who are eating grass, they stop eating and they just stand there stunned, and the grass falls out of their mouths. Когда он начинает играть, это удивительно. Коровы, которые жевали траву, они перестают жевать, и трава начинает выпадать у них изо рта. And amazing things happen. И удивительные вещи происходят. He said when he starts playing that flute, Когда он начинает играть на флейте, sometimes I've seen it, Guru Maharaj, the water in the Jamuna starts going backwards. Гуру Махарадж, я сам видел, вода в Ямуне в обратную сторону течет. And sometimes things that are very soft, like water, they become hard. И иногда вот вещи, которые очень мягкие по природе, становятся твердыми. And things that are very hard, they become soft. А вещи, которые мягкие, твердые, становятся мягкими. So, Guru Maharaj, I don't think you'll believe this. Я не думаю, Гуру Махарадж, что вы во все это поверите. But once I saw it with my own eyes. Но я своими глазами, собственно, и видел. Kanu was playing the flute. Кану играл на флейте, And the stone melted. и камень расплавился. And a bird landed and started drinking the stone. Птичка села и начала пить этот камень. And then when he stopped playing the flute, И когда он перестал играть на флейте, suddenly the stone became hard again. и внезапно камень затвердел, And the bird became stuck. He couldn't move. и птичка застряла в нем, не могла двигаться. I saw it with my own eyes, Guruji. Собственными глазами видел Гуру Махарадж. When Nanda Kishore Goswami heard the words of Bondu, Когда Нанда Кишор Госвами услышал слова Бонду, he said, Bondu, I'd like to meet your friend. он сказал: Бонду, я хочу увидеться с твоим другом. So you should tell him that tomorrow he and all of his friends, they're all invited here to the ashram. И ты должен сказать ему, что завтра он со всеми его друзьями приглашен к нам в ашрам. Bondu said, really, Gurudev? Бонду говорит: правда, Гуру Oh, Махарадж? that's wonderful. Это же прекрасно. So that day when Bondu went to play with his friends, И в этот день Бонду играл со своими друзьями. he met with Krishna and Balaram. Он встретился с Кришной и Баларамом. And they were playing for some time. Они какое-то время играли. And then Bondu, he remembered his Gurudev's instruction. И Бонду вспомнил о наставлении Гурудева. And he told Krishna, he said, hey, very good news. И он говорит: Кришна, точнее, он Кришне говорит: очень хорошие новости у меня есть. Bondu told Krishna this. Да, Бонду сказал Кришне: Tomorrow, Gurudev's inviting all of us to come to the ashram. завтра Гурудев нас всех приглашает в ашрам. And Krishna, he said, Bondu, И Кришна ему говорит: I'm sorry, but you have to tell your Guru Maharaj that he can't see me in this lifetime. Бонду, прости, конечно, но тебе придется сказать своему Гуру Махараджу, что в этой жизни он меня не увидит. Bondu said, hey, it's my Gurudev. Don't make jokes like that. Come on. И Бонду говорит: это же мой Гурудев, ты не можешь с ним так шутить, хорош. It's Gurudev. You have to come. Это же Гурудев, ты должен прийти. Krishna said, I'm sorry. You tell him he won't see me in this lifetime. Кришна сказал: прости, конечно, но скажи ему, что он не увидит меня в этой жизни. Suddenly, Bondu's lips started trembling. И губы Бонду начали трястись. He didn't say anything. Он ничего не мог сказать. He just turned around Он просто развернулся and he started walking away. и начал уходить. And without looking back at Krishna, И не поворачиваясь к Bondu Кришне, told him, you're not my friend anymore. он сказал ему: ты больше не мой друг. You won't come and see my Gurudev, you're not my friend. Если ты не придешь увидеть моего Гурудева, ты больше не мой друг. And then Krishna, who sought after Pantastu Koti Satasambrahma Sevya by the greatest of yogis and ascetics, И Кришна, тот, кому поклоняются величайшие йоги. Krishna started running after him. И Кришна начал бежать за ним. And he grabbed Bondu's kurta. Он схватил Бонду за куртку. Hey, don't go. Не-не-не, не уходи, He постой. said, of course I can come. Конечно, я могу прийти. What I meant to say was that Balaram... You don't want to refuse an instruction from Lord Nrsingadev. Вы бы не хотели отвергнуть наставление Нрсимхадева. He's a very angry person. Он же очень такой злобный. What was the instruction? Каково же было его наставление? Lord Nrsingadev said, hey, Prahlad, I love you so much, I want you to come with me and stay with me. Прохлад, я тебя так люблю, я хочу, чтобы ты пошел со мной и жил со мной вместе. Prahlad said, I'm sorry, I can't go. И Прохлад сказал: прости, но я не могу. I have something more important to do. У меня есть кое-что более важное.
What's more important than going with the Supreme Personality of Godhead? Что может быть более важным, чем пойти вместе с Верховной Прохлад Личностью told him. Бога? Прохлад сказал ему. Evam janam nipatitam brabhavahi kupe kama bikama manuyan prapasang susangat kritvatmasat surasena bhagavan grihita soham katam nu visujay tava britya sevam. He said, my Gurudev, he saved me. Он говорит, мой Гурудев, он меня спас. I was fallen in a dark well of materialism. Я пал в темный колодец материализма. And your servant Narad Muni, he came and rescued me. И твой слуга Нарада Муни пришел и спас Soham меня. katam, tell me, how can I do this? И скажи мне, как я могу это сделать? Soham katam nu visrijay tava britya sevam. How can I give up the service to my Gurudev? Как же я могу оставить служение моему Гурудеву? My service to my Gurudev is my everything. Мое служение Гурудеву – это мое It's все. all that I have. Это все, что у меня есть. And that person who thinks like that, they're really a sevaka. И тот человек, который так думает, он настоящий севака. They're not just putting on some show. Он не просто показуху какую-то And устраивает. they come and they do bhajan with the devotees. Он приходит и совершает баджан вместе с преданными. Raghunath Das Goswami has written a wonderful book called Manasiksha. Рагунат Дас Госвами написал прекрасную книгу «Манах Шикша». And in the first verse he speaks about Guru. И в первом стихе он говорит о гуру. Guru goste gostalai susujane busuragane. He said the first thing, you follow your Gurudev's instructions. Первое, что ты должен делать, это следовать за своим Гурудевом и его наставлениями. And you associate with the devotees. Нужно общаться с преданными. So there's a commentary on this verse, И есть комментарий на этот стих. commentary on Manasiksha, Комментарий на Манах which Шикша. was written by a Russian poet who's a disciple of Shyamananda Prabhu, one of the great associates of Mahaprabhu. И этот комментарий написал арийский поэт, который был учеником Шьямананды Прабху, одного из последователей Господа Читания. It's a bhajan darpana or a song commentary. Это баджан дарпана или комментарий в форме песни. And I'll sing you a line. You can chant Hare Krishna in response. Я буду петь по строчкам, а вы в ответ пойте Харе Кришна. Diksha Guru Rupe Swayam Shri Govinda Siksha Guru Rupe Radha Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Vaishnava Swarupe Sakhi Gana Save Hare Beto Bigna Bada Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. This is a Diksha Guru Rupe, Swayam Sri Govinda. My Diksha Guru is a form of Krishna Govinda. Он говорит, мой Дикша Гуру это форма Говинды. Swayam means directly. Своям значит He's непосредственно. Krishna's representative. Krishna's come to me in the form of my Diksha Guru. Он представитель Кришны. Кришна пришел ко мне в форме гуру. Who is my Siksha Guru? А кто мой Шикша Гуру? Siksha Guru Rupe Radha. My Siksha Guru is Radharani. Он говорит, что мой Шикша Гуру это Радарани. Radharani is that personality who brings all the devotees to Krishna. Радарани это та личность, которая приводит всех к Кришне. She's Bhakti Devi. She teaches us the process of bhakti. Она Бхакти Деви, та, кто учит нас So процессу бхакти. Gurudev, my Diksha Guru is Sambandha Datta. He gives my Sambandha, my connection to Krishna. Дикша Гуру это тот, кто дает мне самбандху, связь с Кришной. And my Siksha Guru is Abhideya Datta, gives the process to go to Krishna. А Шикша Гуру это Абхидея Дата, тот, кто дает мне процесс служения Кришне. My Siksha Guru brings me closer to my Diksha Guru. Мой Шикша Гуру приближает меня к Дикша Гуру. Radharani wants to bring all the devotees to Krishna. Радарани хочет привести всех So преданных к Diksha Кришне. Guru Rupe Swayam Sri Govinda Siksha Guru Rupe Radha.
My Diksha Guru is Krishna, my Siksha Guru is a form of Radha. Мой Шикша-гуру Кришна, а мой Шикша-гуру — это форма Радхи. And who are the Vaishnavas? А вайшнавы кто? The Vaishnavas are also very important. И вайшнавы тоже очень важны. Vaishnava Swarupe Sakhi Gana Save Hori Beito Bigna Bhara. The Vaishnavas are the manifestations of Radharani's Sakhis. А вайшнавы — это воплощение, проявление Сакхи Шримати Радхарани. They're assisting Radharani. Они помогают Радхарани. So we should always stay in association with devotees. Поэтому мы всегда должны находиться в обществе преданных. And we should worship we should do the service that Gurudev has given us. И нам нужно совершать служение, которое нам дал Гурудев. That's say. Это се. And that's seva. Это сева. Va means that we should always worship Vasudeva with the devotees. Ва — это значит, что мы должны всегда поклоняться Васудеве If we вместе с don't worship преданными. with the devotees, we can't really be a sevaka of Gurudev. Если мы не поклоняемся Кришне вместе с преданными, мы не можем быть севаками, And служить ka Гурудеву. means that we should hear and chant about Krishna. И ка значит, что мы должны слушать и воспевать о And then Кришне. we can become a real sevaka, Тогда мы можем стать настоящими a real севаками, servant of Gurudev. истинными слугами Гурудевы. Okay, so I don't want to take any more risks with hungry Russian devotees. Я больше не хочу рисковать с голодными русскими преданными. We'll stop there. На этом мы остановимся. I don't know if devotees have to go for prasadam. You can. Не знаю, будет ли просад. Maybe someone has some questions. Может быть, у кого-то есть But вопросы. before questions, Но прежде чем задавать I'd вопросы, like to request you, я хочу попросить вас, if you have any comments, если у вас комментарии, any realizations, может быть, реализация any reflections, или размышления anything that you какие-то. liked. Все, любое, что вам понравилось. This is a favor to me. Это очень интересно мне. It helps me to know that somebody wasn't asleep during the class. At least one person И wasn't. это даст мне понять, что хотя бы один человек не спал на So лекции. something that you liked that you remembered. Что-то, что вам понравилось, что вы запомнили. Is there a microphone? Can you Микрофон take it есть? in? It's Mataji back here. Снизу рычажок. Против стрелочки, пожалуйста. Надо включить там снизу. Спасибо большое за лекцию, Мадхавананда Прабху. Вы очень глубоко открыли тему гуру. Это очень всех, наверное, тронуло, потому что далеко не все понимают, что такое связь с духовным учителем и как правильно нужно служить гуру. И я хочу вас поблагодарить за вашу книгу, когда распускается лотос удачи. Она пришла в мою жизнь в самый трудный момент, когда мне было очень трудно и многое было непонятно. И то, что вы описали в этой книге, вашу связь с Гуру Махараджем, все то, что делал ваш духовный учитель для учеников Шрилы Прабхупады, это очень сильно тронуло мое сердце. Я вам очень за это благодарна. И я очень многим преданным дарила эту книгу и вдохновляла их читать эту книгу. Пожалуйста, приезжайте еще в Россию. То, что вы несете, это очень-очень важно для нас. Спасибо вам большое. Hare Krishna. Харе Spasiba. Кришна. I wrote that book and I done this thing because I would really like someday to become a real sevaka. Я эту книгу написал для того, чтобы когда-то наконец стать настоящим севакой. Please bless me. Благословите меня, пожалуйста. Anybody else have any other comments? Может быть, у кого-то еще есть After comments, комментарии? questions. После комментариев будут вопросы. Any reflections, anything somebody liked that they Может быть, appreciated? какие-то свои мысли или что-то вам понравилось в лекции? Prabhuji. Микрофон. Харибол. Спасибо, Мадхавананда Прабху. Очень полезно было услышать, что значит быть настоящим севакой.
И то, что вы разобрали это слово на 3 части, я очень надеюсь, что это на всю жизнь отложится в памяти. Смысл этого слова и что значит быть севакой. Я надеюсь, что это придет в ваше сердце очень скоро. Харе Кришна. Мне очень запомнилась история про простого преданного, который увидел Кришну. И что он не возгордился совсем, когда он видел Кришну, а его гуру нет. И он так поступил, очень удивительно. Харе Кришна, спасибо. Prabhupada says like that in the 4th canto sometimes. He says sometimes even the disciple can be more advanced in the spirit than the guru. И в 4-й песне Шрила Прабхупада говорит, что ученик, он может быть более продвинут, чем гуру. He said, "It's my prayer that someday I'll have some disciple who will take me back to Godhead." И он говорит, что моя молитва такова, что я хочу, чтобы мой ученик однажды смог меня привести к Богу. I was just reading in Melbourne, Australia, some philosopher came to speak to Srila Prabhupada. Я читал, как в Мельбурне, в Австралии, один философ пришел пообщаться с Прабхупадой. У него было много вопросов. И один вопрос, который у него был к Прабхупаде. И он спросил: вы собираетесь обратно к Богу? И он сказал, Прабхупада ответил: я не знаю насчет этого. И он указал на своих учеников. Ну вот они вернутся точно. Таково наше настроение. Правильное настроение личности. Еще есть вопросы, может быть? Krishna Kun, you had something? Hare Krishna. I find it very interesting that when the description comes about how to actually chant the holy name, you receive the holy name at the time of initiation, but it's not really the name, it's just syllables. And there is this description about how to actually receive the holy name. And it doesn't speak about the holy name after that. It speaks about service to Gurudev, constantly associating with Gurudev, through serving his instructions, obviously, and constantly having loba, having constant hankering for association with devotees. And it reminded me of the description in Antya Lila Chaitanya Charitamrita, the Haridas Thakur, that part where it's explained that we have to hear the glories of the holy name from the mouth of the devotees. Мне запомнился вот этот момент, который описывается, когда описывалось, что на инициации мы получаем просто слоги святого имени, а дальше о том описывается, как нужно повторять святое имя, и ничего не говорится о святом имени, говорится, что нужно стремиться всегда общаться с духовным учителем и всегда общаться с преданными. И это мне напомнило наставление Харидаса Такура из Чайтанья Чаритамриты, где он говорит, что нужно всегда стремиться воспевать святое имя в обществе преданных. Thank you. Anything else? Any questions? Вопросы, может быть? He wants to hear the end of the story about Bondo. Well, it's a very big end of the story. Это на самом деле длинная история. There's a famous book. Есть известная книга called Vrindavan Lilamrita. Вриндаван Лиламрита. And that book was written by Nanda Kishore Goswami. Ее написал Нанда Кишор Госвами. And all the stories in the book were told to him by Krishna. И все истории в этой книге сам Кришна рассказал ему. Because of Bondu. Он рассказал их, потому что он общался с Бонду. It's like the 10th canto of the Bhagavatam. Это напоминает 10-ю песнь Бхагавата. But some little details and other interesting things. Но там есть какие-то детали и интересные моменты. But Nanda Kishore Goswami had darshan of Krishna. Но Нанда Кишор Госвами в итоге получил даршан Кришны. By the mercy of Bondu. По милости Бонду. Not that we should think, oh, Gurudev, I'm going to bless you. Но мы не должны думать, что, о, Гурудев, я вас благословлю. I'll say a prayer, Gurudev, that Krishna will come and see you. Я помолюсь, Гурудев, и Кришна к вам придет.
Not that like that, but Bondu, Не то, чтобы мы так должны he was думать. just, as Prabhuji was saying, he was just so humble and so natural. Но вот как сказал Прабху, Бонду, он был очень простой и естественный. And Krishna came to him. И Кришна пришел к нему. Okay. Anything else is there? Еще, может быть, вопрос? There is a question. Okay. Thank you for your lecture. Now we have no personal association with Guru. How can we understand which of his instructions are for me when I listen to his lectures or reading his books? Once I will translate. Спасибо за лекцию. Сейчас у нас нет личного общения с гуру. Как понять, какие его наставления для меня из лекций и книг? Once I went to see an old sadhu who was a childhood friend of my Guru Maharaj. Однажды я пошел встретиться с саду, который был другом детства моего Гуру Махараджа. He's from a very small village. Он с маленькой арийской деревеньки. When I was leaving the room, когда я жил в комнате, he told me, Madhavananda, don't forget to check your email. Он мне всегда говорил: Мадхавананда, не забудь проверить имейл. I became very confused. Я был очень смущен. I didn't even think he knows what the email is. Я думал, что он даже не знает, что такое имейл. He never used a computer. Он никогда не пользовался компьютером. And so he could see I was confused. И он понял, что я смущен. He said, I'm not talking about the computer email. И он сказал: я не о компьютерном имейле говорю. And he held up his bead bag. Он взял свой мешочек. I'm talking about this email. Я говорю вот про этот имейл. Just like a mother has a cord which connects her to the baby, she feeds the baby. Точно так же, как вот у матери есть пуповина, которая соединяет ее с ребенком, и она кормит через него ребенка. So there's also a cord which connects us to Gurudev, and through that cord, Gurudev feeds us. И точно так же у нас есть как нить, которая связывает нас с Гурудевом, через которую он нас кормит. This is the cord. Вот эта нить. Through our japa. Через нашу джапу. Gurudev will speak to us. Гурудев будет с нами говорить. Rupa Goswami, he says in Pajavali, в Падьявале Рупа Госвами говорит, that when you chant the holy name, you get bhakti to Gurudev. Когда вы повторяете святое имя, вы получаете бхакти от Гурудева. When you're chanting is a service to Gurudev. Поскольку ваше воспевание это служение Гурудеву. And that holy name, through that holy name, Gurudev gives us intelligence. И через вот это святое имя Гурудев дает нам разум. Krishna says in the Gita, Кришна говорит в Гите, Dadami buddhi yogam tam. I give them intelligence. Я даю им разум. Krishna will give us intelligence through our chanting, how to come closer to Gurudev, how to serve Gurudev, what Gurudev wants. Через наше воспевание Кришна даст нам разум, как приблизиться к Гурудеву, как совершать служение Гурудеву и как понять, что хочет от нас Гурудев. Okay. Хорошо. Can we do a little more bhajan? You have a question? Спасибо за лекцию. Вот было сказано, что Гуру Махарадж, он искал различных, то есть он жил в Арисе, там было много учеников Бхактисиданта Сарасвати, потом в Вриндаване тоже было много садху, и все он чувствовал, что не были его гуру. То есть почему? Они были не квалифицированы, как, или просто он искал, что своего гуру, что это были не его гуру? It was said that Govinda Maharaj was looking for guru and he saw many sadhu in Arisa and in Vrindavan, but he realized that they are not his guru. Why it was so? He saw that they are not qualified, or maybe it's not his guru. It doesn't mean they're not qualified. Это не значит, что они не были квалифицированы. But it means they weren't the person that was sent by Krishna for me. Но он искал ту личность, которую Кришна послал для меня. Because Guru is a manifestation of Krishna. Поскольку гуру это проявление Кришны. My Gurudev may be big, he may be small. Мой гуру, он может быть большим или маленьким. He's my Gurudev, he's my everything. Но он мой гуру, он мое все. I heard a story once that one of Bhakti Pragyan Kesha Maharaj's disciples, Я слышал историю, которую рассказал один из учеников Бхакти Прагьян Кешава Махараджа,
who gave sannyas to Prabhupada. Это тот, кто дал саньясу Шри This Прабхупаде. devotee's name was Trivikram Maharaj. He passed away some years ago. И этого преданного звали Тривикрам Махарадж, он несколько лет назад оставил тело. Not our ISKCON Trivikram Maharaj. Это не Тривикрам Махарадж из And ISKCON, this was an old friend of Srila Prabhupada. и он был старым другом Шрилы Прабхупады. Prabhupada wrote him letters a number of times. Несколько раз Шрила Прабхупада писал ему письма. So I heard a story that once he was at his Guru Maharaj's Vyas Puja program. И он рассказывал, я слышал историю, что однажды на Вьясапуджи, духовного And so учителя, many devotees were saying different things about Gurudev. разные преданные рассказывали о Гурудеве, разные вещи. And then it was Trivikram Maharaj's turn to speak. И пришла очередь выступать Тривикрам Махараджу. And he said something like this. И он сказал что-то вроде этого. So many persons are glorifying Gurudev. Так много людей прославляют Some Гурудева. say that Gurudev is a gopi. Кто-то говорит, что Гурудев это Or гопи, some say he's a cowherd boy. или кто-то говорит, что он пастушок. Said, I don't know what my Gurudev is. Но я не знаю, кто мой Гурудев. I don't even know if my Gurudev is liberated or not. Я даже не знаю, освобожден он или нет. I can't say. Я не могу сказать этого. All that I know Но is все, he's что я my знаю, Gurudev and he's my everything. но все, что я знаю, что он мой Гурудев, и он все для меня. Someone may be more advanced than my Gurudev. Кто-то может быть более продвинут, чем мой I Гурудев. don't care. Мне это не важно. This is my Gurudev. Это мой Гурудев. He's given me everything. Он дает мне все. Why will I just run to someone else? Зачем мне бежать к кому-то другому? We were telling Sasha, Мы вот Саше you рассказывали. may marry a nice girl. Ты можешь жениться на красивой very девушке. pretty. Она очень But then if you meet привлекательная. another girl who's more pretty, Но потом ты встретишь девушку, которая более I привлекательная. don't like you anymore. Ты мне больше не I нравишься. like this one over Мне here вот это now. больше нравится. So some devotees do like that with Guru. И некоторые преданные поступают так с гуру. Maharaj, please accept me. Махарадж, пожалуйста, примите меня. But then after some time, oh, I met someone who's a bigger guru. Но спустя какое-то время говорят, ой, я встретил более I'm going to leave you. You're a small guru. I want to go to the big guru. лучшего гуру. И я оставлю маленького гуру и приму большого гуру. My Guru Maharaj said, if you leave your guru to go to another Vaishnava, and even the other Vaishnava is more advanced than your Gurudev. Мой Гурудев сказал, что да, если вы оставите гуру и пойдете к другому вайшнаву, чтобы принять его, даже если этот вайшнав If более you don't возвышен, have permission and blessings from your Gurudev, если у вас нет на это благословения и You'll get разрешения nothing. духовного учителя, вы ничего не получите. all that you'll get is aparat, offense. Все, что вы получите, это аппаратха, оскорбление. So what do you do if you lose faith in your guru? И что же делать, если вы потеряли веру в гуру? Or what do you do if you feel Gurudev can't, there's some questions he can't answer, Или что делать, если вы видите, что Гурудев не может ответить на какие-то but there's вопросы, some other Vaishnava who can help me? но другой вайшнав может помочь? We take permission from Gurudev. Мы получаем разрешение от Gurudev, can Гурудева. I take some instructions from this other Vaishnav? Гурудев, могу ли я получить наставление от этого другого And вайшнава? Narahari Sarkar, the guru of Lochandas Thakur, when he speaks about this, Нарахара Саракари Такур, гуру Лочандас Такуру, когда он об этом говорит, he says, whatever information you get from your Siksha Guru, then you should go back to your Diksha Guru and say, Guru Maharaj, he told me like this and this, very nice thing. и он говорит, что если вы получили какие-то наставления от Шикша Гуру, вы должны прийти с ними к Дикша Гуру и сказать, вот Гуру Махарадж, он мне сказал это и это. In the Brahma-Vaivarta Purana, it's said that if you reject your Guru, В Брахма-Вайварта Пуране говорится, если вы отвергаете гуру, even the dogs and the vultures won't want to eat your body. даже стервятники и собаки не будут клевать ваше тело. You're such a great offender. Это такое, вы будете таким великим But оскорбителем. you may take permission Но вы можете получить to hear разрешение from someone else, слушать от кого-то другого. but we should always respect our Gurudev. Но мы должны всегда уважать своего Гурудева. Okay. All right. Can we do a little more bhajan? Может быть, еще баджан споем? Okay. I would like to sing a song that you know, Я хочу спеть песню, которую вы все знаете. but I'd like to sing it in an Arisan raga. Но я ее хочу спеть на другую рагу. Just someone play mridanga? Кто-то на мриданге сможет подыграть? Махангапал. Вот. Yes. So we're going to sing Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Мы споем песню вот эту.
but we want to sing just a few lines of it. Несколько строк всего из нее. And we'll do this in an Arisan raga, which is called Kalavati. Мы споем ее на рагу Калавати. Kalavati is a name for Radharani. Калавати — это одно из имен Радарани. It means that Radharani, who's the greatest of all dancers. Это значит, что Радарани является самой величайшей из всех танцоров. So the arrangement's a little different. И поэтому она звучит немножко по-другому. It's very simple. You'll catch on easily. Очень простая рага, вы ее очень быстро But поймаете. we sing Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. Twice we sing Jai Vrindavan. Вот мы будем петь Джай Вриндаван 2 раза. And then in between each set of lines, I sing by myself Jai Vrindavan. И между строками я буду петь Джай Вриндаван сам. And then everybody all together at the same time at once very enthusiastically sings Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. И сразу после этого все вместе очень энтузиастично и радостно мы будем петь Джай Радхи, Джай Кришна, Джай Вриндаван, Джай Вриндаван. Хорошо? Хорошо. Okay. Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavan. Bolo. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavan. Bolo. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Shri Govinda Gopinata. Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. By myself. Vrindavana, Jaya Vrindavan. Bolo. Jaya Radhe. Shama Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhan. Radha Kunda, Giri Govardhan. Shama Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhan. Giri Govardhan. Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan.
Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Vrindavana Jaya Vrindavan Bolo Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna,
Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Nityananda Prabhu ke, Shri Bhagavad ke, Go Premanande. Amshakopatarubischcha, Kripa Sindhu Bhyeva-cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Can you say something? I don't know. Microphone. Дорогие преданные, давайте, пожалуйста, поблагодарим Мадхавананда Прабху за удивительную лекцию. Сегодня у нас есть удивительная возможность, как вы сегодня услышали, есть такой журнал Кришна Катхамрита Бинду, который издает Мадхавананда Прабху. И у нас есть возможность сегодня его приобрести прямо здесь, на русском языке. Вот, поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этим шансом и купите этот журнал, он всего 120 рублей стоит. Вот. И также сейчас есть возможность подписаться на электронный журнал. Также сюда нужно будет подойти и оставить свою почту. Вот. И Махапрасад сейчас тоже будет распространяться. Харе Кришна.